Genesis chapter 23. Parashat Haye Sarah, Perek Kaf Gimal. And they were, life of Sarah, 100 year, and 20 year, and 7 years. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. Years of life of Sarah. שני חיי שרה. And she died, Sarah, at Kiriath Arba, that Hebron, in land of Canaan. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. And he went, Abraham, to mourn for Sarah, and to weep of her. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. And he arose, Abraham, from among presents of one being dead of him. ויקום אברהם מעל פני מתו. And he spoke to sons of Heth to say, וידבר אל בני חת לאמור. Sojourner and foreigner, I with you. גר ותושב אנוכי עמכם. Give to me property of burial site with you, תנו לי אחוזת קבר עמכם. that I may bury one being dead of me from before me. ואקברה מתי מלפני. And they answered, sons of Heth, Abraham, to say to him, ויענו ונחת את אברהם לאמור לו. Hear us, Lord of me, שמענו אדוני. Prince of God, you in midst of us, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. in choicest of burial sites of us, bury one being dead of you. במבחר קברנו קבור את מתך. Man from us, burial site of him. איש ממנו את קברו. Not he will withhold from you, from to bury one being dead of you. לא יכלה ממך מקבור מתך. And he rose, Abraham, and he bowed to people of the land, to sons of Heth. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת. And he spoke with them to say, וידבר איתם לאמור. If there is with inner self of you to bury one being dead of me, from before me, hear me. אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעוני. And entreat for me with Ephron, son of Zohar, ופגעו לי בעפרון בן צוחר. that he may give to me cave of the Machpelah, וייתן לי את מערת המכפלה. which to him, which at end of field of him, אשר לו, אשר בקצה שדהו. at price full, let him give her to me, בכסף מלא ייתננה לי. in midst of you, for property of burial site. בתוככם לאחוזת קבר. Now Ephron, sitting in midst of sons of Heth, ועפרון יושב בתוך ונחת. and he answered, Ephron the Hittite, Abraham, in ears of sons of Heth, ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני ונחת. for all of one's going in of gate of city of him, to say, לכל באי שער עירו לאמור. No, Lord of me, hear me. לא אדוני שמעני. The field I give to you, השדה נתתי לך. and the cave that in him to you I give her. והמערה אשר בו לך נתתיה. In eyes of sons of people of me I give her to you. לעיני בני עמי נתתיה לך. Bury one being dead of you. קבור מתך. Then he bowed down, Abraham, before people of the land, וישתחו אברהם לפני עם הארץ. and he spoke to Ephron
in ears of people of the land, to say, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור, But if only hear me, אך אם אתה לו שמעני, I give money of the field, receive from me, נתתי כסף השדה, קח ממני, that I may bury one being dead of me, toward there. ואקברה את מתי שמה. And he answered Ephron, Abraham, to say to him, ויען עפרון את אברהם לאמור לו, Lord of me, hear me, אדוני שמעני, land of 400 of shekel of silver, ארץ 400 שקל כסף, between me and between you, what that? ביני ובינך מהי, And one being dead of you, bury. ואת מתך קבור. And he listened, Abraham, to Ephron, and he weighed out Abraham for Ephron, וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון, the silver, which he had spoken in ears of sons of Heth, את הכסף אשר דיבר באוזני ונחת, 400 shekel of silver, 400 שקל כסף, passing according to the one trading. עובר לסוחר. So he rose, field of Ephron, ויקום שדה עפרון, which in the Machpelah, אשר במכפלה, which to east of Mamre, אשר לפני ממרא, the field, with the cave, that in him, השדה והמערה אשר בו, and every of the tree that in the field, וכל העץ אשר בשדה, which in all of area of him, all around, אשר בכל גבולו סביב. to Abraham for possession in eyes of sons of Heth, לאברהם למקנה, לעיני ונחת, among all of one's going in of gate of city of him. בכל באי שער עירו. And after thus he buried Abraham, Sarah, wife of him, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, in cave of field of the Machpelah, אל מערת שדה המכפלה, on east of Mamre, that Hebron, in land of Canaan, על פני ממרא היא חברון בארץ כנען. and he rose the field and the cave that in him to Abraham, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם, for property of burial site, from sons of Heth, לאחוזת קבר מאת בנחת.